Hi! In this Bu video, we will bölümümüzde mount the plastic holders which öncelikle carry the döndürülen axial tabanlı components olmuş on the olduğumuz chassis. kasamızın üzerine eksenlerimizi taşıyan gene kendimizin ürettiği plastikler ürettiği motor tutucular, mil tutucular For example, motor holders and extruder holders, before starting to assembly them, of course there are small things to do. Tabii buna başlamadan önce bunların üzerinde yapılması gereken bazı işlemler var. Neler var mesela? Yataklarımızın üzerine For instance, we need to insert the bearings into the plastic holders through which the chrome rods slide. Çakılması var. Bunları yaparken dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Bu bölümde onlardan bahsedeceğiz. Artı We will also talk about important points that we should pay attention when mounting the motors onto the plastic components. I will also demonstrate how to mount a coupling to a motor. Let me show it on this open printer. Then we will start to mount the Z-axis, which has totally 6 components on 2 sides, 1, 2, 3 on each side, and the Y-axis, which has totally 4 components on each side, and the X-axis, which has 2 components facing one another, holding a nozzle holder in the middle moving on a rod. We will use linear bearing on all axial components. Bütün eksenlerimizde millerin üzerinde hareket eden lineer rulmanlı yataklarımız var. Evet, lineer rulmanlı yataklarımız var. We will insert these bearings into the plastic components that we printed before. Ya da üretmiş olduğumuz parçaların üzerine ne yapmamız gerekiyor? Takmamız gerekiyor. Yani For example, this is another type of extruder holder. In order for this holder to move on the rod, we need to place linear bearings into these holes on the plastic components. Lineer yataklarımızı montaj etmemiz gerekiyor. First of all, Bazı hususlar var. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle I will demonstrate how to do it. yerleşim nasıl yapılacak? Ondan bahsedelim. These are 8 mm linear bearings, which means 8 mm rods fit and move throughout these bearings. Bunlar 8'lik miller üzerinde çalışan 8'lik bilyarlı yataklar, lineer yataklar. There are different varieties of these bearings in the market. The inner diameter of this one is 8 mm. Üzerinde çalıştığı için 8 milimetre işte belli bir boy ölçüleri var. You know these plastic components are our own design and printout. Yatakları bağlayacağımız yuvaları oluştururken yani baskılarını We yaparken designed these bearing nests precisely that the bearing fit tightly into the nest. After printing out the plastic components, we insert the bearings into the nests tightly. Bu yatakları uygun bir şekilde bu yuvalara sıkı bir şekilde çakmamız gerekiyor. Tabii burada yaparken bu ne çok sıkı olacak ne de çok It should fazla neither gevşek too olacak. tight nor too Bunun loose. için For this reason, ve, in the design bazı, prowess, kasıntıların oluşmaması için de biz bu yatakları direkt we add an kapatıyoruz. open line through the nest to let it stretch when the bearing is inserted. Açık bir şekilde. Yani biraz esneme kabiliyetinin olması gerekiyor. Yani Let me şöyle show daha it closer. gösterirsek, We don't design bu these yuvaları nests fully tamamen closed. kapalı bir Here you şekilde can see the open lines. resimlerden gördüğünüz gibi açık. Şöyle göstereyim. Evet. The nest should Yani be able burada to biz stretch when the bearing is inserted. rulmanımızı buraya çakarken bunun biraz esneyebilmesi gerekiyor. Aynı şekilde Z ekseninde Similarly, the nests on Z-axis components are designed with an open line through nest in order to let it stretch. bir tarafları açıp gene esnemeyi sağlayabilmek için. Gene We designed the nest of the end bearing of the threaded rod with an open line as well. Bir kısmını ne yapıyoruz? Açık bırakıyoruz. Tamamen kapalı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. If we Ama design bunun it fully sırasında enclosed, we bize may have bazı problems sıkıntılar during çıkabilir assembly, or ya we da may be ayarlama unable to imkanımız adjust it olmaz. after assembly. Ama, dediğimiz gibi These open bu lines make şekilde assembly açık easier. bırakırsak hem esnemeden dolayı daha rahat bir montaj yaparız hem de ufak tefek kaçıklıklar varsa esnemelerle o kaçıklıklar giderilir. Two nests in olur. plastic Şimdi burada components, dikkat which edeceğimiz means two şu, rods go through each bizim component. her bir Except the eksenimizin Y-axis, üzerinde, there is only one rod on yani Y. şu nozul tutucuya baktığımız zaman iki tane yuvamız var. Yani iki tane mil üzerinde çalışıyoruz. Gene Two Z rods on eksenimizde iki tane Z-axis, milimiz two var, here bir and tane two on the burada other var. side, and one Y rod on eksenimizde tek Y-axis. milimiz var. Y eksenimizdeki tek mil, Z eksenimizdeki We dört have tane totally mil 12 bearing ve in the plastic components X working on eksenimizdeki X, Y, iki tane mil Z-axis. üzerinde çalışan toplam 12 tane bu şekilde yatağımız var. Ben I will sadece bunun demonstrate how to üzerinde insert bunun the bearing on montajlarına this yönelik part. kalacağız. You can do Onu the same in göstereceğim. other Diğer bölümde parts. aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz.
Öncelikle dediğim gibi sadece In bir each hole, tavan there are içerisinde 2 of these bearings bu diğer nested. If rulmanlar you use long bearings, çıkarır. only one bearing will be Bazı enough for each rulmanların hole. uzun tipleri var. Onlardan kullanmış olması bir tane rulman yeterlidir. Ama If the channel is longer than a long tight o bearing, you can kısa use a short gelebilir bearing uzun on each rulmanlar. side of the O zaman channel iki parça hole. rulmanı her iki başa şu şekilde ne yapmak gerekiyor? Yerleştirmek gerekiyor. Bunu yaparken şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle birinci Insert the rulmanı first elimizle bearing slightly çok into the fazla hole, zorlamadan then use a hafif plastic bir yuvaya hammer to oturtacağız. kick it in. Ondan sonra gene plastik bir tokmakla Be rulmanın careful not to kısmına zarar damage vermeden inside the bearing. hafif elimizle tutarak çakacağız ya da elimizle tutamıyorsak To avoid damaging the bearing, you can use such a plastic material when hammering. Repeat the same process on the other hole. Bir parçayla yüzeye kadar ne yapacağız? Şu şekilde oturtacağız. Aynı şekilde şu kısmı da karşılığını da bu şekilde hemen oturtuyoruz. When inserting the bearing on the other side, we must do it Bunların precisely. karşı kısımlarını yerleştirirken burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Niye dikkat edeceğiz? Eğer bunu çakarken kasıntılı çakarsak rulmanlarımız If we don't insert it neatly, the bearing won't be moving easily on the rod. To do it precisely, I use a 8 mm rod. First, I insert the rod in the first bearing. Çakmış olduğumuz rulmanın içerisinden geçiriyoruz. Then I insert the next bearing as the rod is still inside the channel. The rod serves as a guide in the channel. Bize biraz You can slightly hammer the bearing as the rod is still inside channel. bu rulmanı içeriye çakma imkanı veriyor. Bu şekilde mil içerisindeyken hafif tıklayarak Now, the second bearing is inserted. rulmanımızı da yaptık. I control if the rod easily moves inside the Çok rahat bir bearings. şekilde bu yataklar üzerinde kayabilmesi gerekiyor. Aynı işlemi I repeat the same process on the other channel. yuvamızı aldık şu şekilde. Hemen karşıdan yataklayacak şekilde. Gene mili içerisinden çok fazla çıkarmadan hafif bir şekilde yatağımızı içeriye çaktık. Bunu yani bu yöntemi You can follow the same method on each plastic component which has a bearing channel. Yatak çakılması gereken yuva varsa bunların hepsini yaparken de dikkatli bir şekilde bu yöntemi kullanarak bunları ne yapıyoruz? Çakıyoruz. En son çaktıktan sonra da bu Each time you yuvanın insert the içerisinde bearings, çalışacak check if the rod bilgilerle easily moves inside the bunların bearings. rahat hareket edip etmeyeceğini ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmiyor. Eğer şu rahatlık yoksa If the rods are not moving easily inside, it means bearings are not inserted correctly. If you have such a problem, you should correct it before mounting the parts on the printer. Düzeltmek için yapacağınız işlem şu. To fix the problem, you should remove the bearing off the hole and reinsert it following the method that I showed. Referans alarak hemen ikinci rulmanınızı tekrar çakıp If it works smoothly, then it is okay. Bu montaj işlemini ne yapmış oluyorsunuz? Bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi bizim These are the printing bed holders. You see there are bearing channels on these as well. Let me show here. They move up and down on z-axis. Z ekseninde aşağı yukarı hareket eden yataklarımız. Bunlar karşılıklı. They will be placed here. Montaj edilecek. Gene On the bottom alt part, kısımda- we have 2 motor alt holders, kısımda as you can see here. Şu şekilde motor tutucumuz var. Aynı şurada olduğu gibi bir tanesi sol One tarafa, motor will be on the left, the other one will be on the right. montaj edilecek. Bunun motorunu özellikle I will montaj demonstrate etmedik. how to Burada assembly montaj the motor edilecek, onto the birazcık plastic bunu part. ve millerimizin içerisinde You see there 2 holes in which the rods will be fixated. There are open lines on the holes here too. We will tighten these screws after we insert the rods into the holes. Bu sıkma vidalarını sıkarak plastiği esnedip millerimizin sabit kalmasını ne yapacağız? Sağlayacağız. As we did before, we'll place these connector bolts into the channels on the Sigma profiles to mount the plastic parts on the chassis. Mesafesi kanala uygun olan civatalarla da bunları Sigma profil üzerine bağlama işlemini ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz. Sadece şurada Let me show it here. I will place it into the channel on the Sigma profile, then tighten the bolts. şu şekilde yerleştirip civataları sıkıp bunların yerleştirilmesi. All components will be mounted in this way on the chassis. Elemanlarımız bu şekilde ne yapacak? Burada montaj edilmiş olacak. I will demonstrate it in a detailed way during the assembly process. Montaj sırasına göre göstereceğiz. Şimdi size göstereceğim ikinci şey, yatakların çakılmasının dışında motorları When mounting the motors on the motor holders, motor tutuculara sabitlerken bir there will be wires from the motor to the rear panel. yazıcımızda arka panel kısmına giden kablolarımız olacak. Yani motoru çalıştıran kablolarımız olacak, montaj kabloları.
Bu montaj kablolarının ön tarafta görülmemesi için We place the motors in a way that their sabitlerken, sockets face motorları rear cover bağlarken, in order to hide the wires. bağlantı soketlerinin arka kısma gelecek şekilde, yani şu şekilde ön taraftan görülmeyecek, arka tarafta kalacak şekilde montajını yapacağız. Yani ön taraftan herhangi bir bağlantı ne yapmayacağız? Görmeyeceğiz. So that we will not see too many wires. Motorumuzu bağlarken şu bizim sağ taraftaki I will it show motor now, ucumuz the ve plastic dış holder ucumuz. will be connected Buna in this direction. montajımızı yaparken bakın bağlantı şekli şu şekilde. Bir Place the motor into motorumuzu plastic bağlarken holder şuna just dikkat like this. edeceğiz. This socket should be Şu facing the rear soketimizin, cover. bağlantı soketimizin arka kısmında olmasına dikkat ederek öncelikle There is a small üzerindeki extension on the motor. bir This kısmımız extension var, fits into the kadememiz var. hole. Bu kademe buraya tatlı kesecek şekilde ayarlanmıştır. Bunu bu şekilde buraya montajını yapacağız. Ve We will use 4 dört tane screws. uygun boydaki vida We will put a screw rove between the screw and the plastic. plastik parçayla vida arasında yerleştirdiğimiz bir pulla, rondelayla bunların montajını yapacağız. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın, We know the thickness of the plastiğin plastic kalınlığı part, belli. and we Motora also know how long the screws should be. vidalarken vidalayacağımız derinlik de belli. Eğer çok If you uzun use too vidalar long screws, kullanırsanız they will ve push the sıkmak için motor's own zorlandığınız screws zaman off the motor, which motorun will damage the esastaki motor. montaj vidaları olan vidaları dışarıya doğru itekler ve motorumuzun arızalanmasına sebep olabilirsiniz. Onun için buradaki montaj vidalarını seçerken You should bunların choose the uygun correct boyda size olanlarını screws. seçmekte fayda var. Şimdi motorumuzu First, I önce insert the motor into the hole, kadememizden then I sabit slightly geçirdik. insert the 4 Dört screws tane by montaj hand. vidamızı şu şekilde önce elimizle şöyle vidalıyoruz. Ve I will tighten the bunları screws with a cordless screwdriver. şarjlı tornavidayla ya da If you are doing it for the first time, you can use an Allen sadece key. elinizde kullandığınız bir alyan anahtarla sıkmanız öncelikle ilk defa yapıyorsanız. Çünkü Because you şarjlı can damage the tornavidalar plastic parts if the cordless screwdriver applies too much torque. Plastik malzemelerinizin çok fazla sıkılmasına sebep olabilirsiniz. Onun için bu montaj sırasında buna dikkat etmek gerekiyor. After Gene we assemble the motorumuzu motor, montaj ettikten sonra motorumuzla these threaded rods will be screwed into the motor birbirine coupling. sabitleyen kaplin dediğimiz elemanlar var. We will adjust how much the threaded rod will be inserted into the coupling later. Now, the coupling is temporarily connected to the motor. We will adjust it when assembly is completed. En son montaj bitiminde ne yapacağız? Mil yüksekliklerimizi ayarlarken orada ayarlayacağız. Şimdi bunun dışında çok önemli olan bir kısım yok zaten. Burada Use the en önemli correct şey, size screws and do motor not vidalarını tighten them too sıkarken much. Uygun boyda vidaları kullanmak ve bunları çok fazla sıkmamak. Gene And we will again use the connector bolts to connect the plastic parts to the Sigma profiles. parçalarda sigma profillere bağlamak için tırtıklı somunlarımızı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bir sonraki videomuzda In the next video, I will demonstrate how to mount the assembled parts onto the chassis. parçaların kasaya montajını göstereceğiz.